We are surrounded even by more mysteries because nobody knows how exactly this is going to work out. And I believe that in the world of AI, we do not simply talk about small businesses because they can be in lots of troubles, but we also talk about those who are working, office workers, factory workers. Everybody is under fire, fire right now because in the age of internet, only those affiliated with the internet itself were affected. However, in today's realities, everyone have risks of losing everything. And not long ago, in the world of IT, it was believed that data scientists are the ones who are going to survive the longest. However, now with AI, they all became replaceable. And because AI can write different codes on its own, and right now we can see how factories are also trying to achieve operational efficiency and cut expenses, so they use robots. And Korea is a country where factories operate, and it is the reality we can already see today. And currently, we can see car factories, any factory you look at, you can see the robotization and automation taking place, especially when you work with metal. Companies such as Hyundai or Boston Dynamics are replacing human labor. And currently, we can also see significant changes in number because it is expected that around 25,000 robots are expected to be produced and distributed across companies in the world. And it's going to cause even more significant job loss. So, automobile factories are already using robots, and everything is implemented with the help of robots. However, many more companies will also follow this path. That is why we can call the era of the dark. We can say that we are entering the era of the dark factory. Of course, Korea has problems now with professional organizations, or we have ethical dilemmas associated with robots at workplaces. However, currently everything's moving toward accepting robots. So it means that maximum we have 30 years. And in 30 years, we'll see no people in factories. No people will be hired. And a country like Korea is always moving toward innovation. And that is why even Korean students right now, only 40% of them can find a job they wanted to have. The remaining people cannot even get a job. They cannot get the job even if they want to. So in this case, the remaining 20% of people often choose to pursue master's degree or study abroad or move because they understand they have not many chances here. That is why many today are predicting that a very complicated future awaits us. And with robots, companies can cut their expenses. With AI, they can also replace even intellectual workers because initially
people were horrified 그 이후로도 of 사람을 안 being 뽑았어요. 그러니까 우리 replaced 직원들 중에서 제가 when it 지금 came to 입사한 지 physical 6년 labor. 됐는데 제가 제일 막내입니다. However, 실업해버려요. now even 그러는 intellectual 직원이 바로 옆에 있어요, 지금. labor 네. is being replaceable. 그러니까 And the 인원이 도리어 COVID-19 줄고 and the 있는 거예요. pandemics 왜? has 그냥 accelerated this trend 자연스럽게 because 퇴직하는 사람도 있고 back then, 우리 due 해외 to 지사가 the restrictions, 만들어지면은 people were not 본사에서 allowed to 거기에 gather 내보낸다는 together. 거예요. So, of course, 그러니까 애터미 본사 we all 직원이 try to 지금 find 뭐 한 alternative 250명까지 approaches, 갔다가 yet 지금 it 200명이 채 안 됩니다, 지금. ended 그래도 up being 돌아가는데 something we 아무 could 문제가 never 없어요. foresee. 예. And even 이게 AI now, when we create 시대가 our 효율이라고 하는 foreign branch, 엄청난 생산성을 HQ 가져오는데 sends 문제는 employees there. 사람들의 일자리가 That is 없다는 why 거예요. Atomy 그러면 이제 사람들은 뭐를 해 먹고 살 still 거냐? keeps balancing both 지금 approaches. 미래 And of 사회가 course, we value our 단단해지는 거예요. people. 일자리가 없는 사회이기 And 때문에. we would love to keep 그래서 seeing 고용 our 없는 people here. 성장이 And in the age of 미래에 기다리고 AI, 있다. 그러면 어떡할 we can 거냐 이거예요. expect 일자리가 a 없으면 significant 사람들은 뭐 growth 먹고 살 거냐 하는 when 거예요. it comes to 거기에 대한 production 유일한 and 대안은 efficiency. 로봇세포 However, 받아가지고 what do we do with 그걸로 people who are 사람들 jobless? 먹여 살리자 하는 거예요. How are people going to earn? 유일하게 그거 하나 And 지금 what 대안이라고 would the 내놓고 future 있어요. look for us? 그런데 여러분 어때요? 정부에서 And what should we do? 먹여 살려준다고 We only 하면은 have one question 여유 있게 먹여 associated with this. 살려줄까요? 겨우 안 죽을 만큼만 줄까요? And one of 안 the 죽을 solutions could 만큼만 줄 be 거예요 아마. 그나마 대한민국 같으면은 introducing robot 로봇으로 여러 가지 taxes. 산업들을 일으켜서 And how do you think 로봇세라도 if 얻을 수 a 있는 government 지금 would 이런 support us, atomi만큼 산업이 발달하지 would it 않은 be 나라들은 easy for 어떡할 us to 거냐? leave? Like, let's imagine a situation 그런 when we cannot 나라들은 find a job because 정말인데 everything is occupied by robot. 이 Would you feel fulfilled? 일자리가 I don't 없는 think 거예요. so, 왜? 그럼 자체 내에서 because 뭘 만들면 you 될 would 거 not 아니야? really 그러지가 feel 않아요. useful. 왜냐? And I 이 believe that 로봇으로 our role as 저게 human 제품을 beings 생산을 is to 하면은 feel 엄청 싸게 useful. And in country like 생산이 되기 South 때문에 Korea, I believe that it can become a 그럼 가난한 reality. 나라의 외국에서 막 싼 And 제품들이 들어와 버린다는 거예요. 그러니까 자체 that is 제품을 why 생산을 할 robots 수도 없는 거예요. are going to become something 그래서 많은 사람들이 we 일자리를 잃게 are 되고 all 정부에서 지급해주는 engaged 보조금을 in, 가지고 살게 되고 something that 그러기 때문에 affects us. 우울증이 늘어나고 And 자살하는 that is 사람들이 why 엄청나게 늘어날 거다. 그러면서 자유가 many people are 없어지는 going 거예요. to lose their jobs. 정부에서 사람들을 통제를 하는 Even if 거예요. we get 정부 말을 듣지 않으면 some 먹을 걸 주지 support from 않는 government, 그런 자유가 없는 그런 how 미래, exactly would you feel as a 부담한 human? 미래가 우리 Would you 앞에 be 놓여 있다는 happy, or 것이죠. how balanced your life is going to be? 저는 That is why I believe that the number of 이런 people 인류사적인 affected by 이런 문제를 depression is going to 우리 increase. 미래학자들이 이렇게 Suicide 하면 rates 된다 하고 would probably 대안을 also grow 내놓으면 좋겠는데 because government is going to control 그런 대안이 everyone 안 나오고 있어요. once 로봇세 we 이외에. lose our freedom. And I believe that our future is 그런데 quite 저는 dark, 여기에 애터미가 full of 사명감을 robots, 가져야 a 된다고 lack of 생각을 freedom, 하는 사람이에요. and if 자, you don't obey to the 지금 existing system, 이 you 유통 might be in 분야도 trouble. So I would like 이제 to believe 대형 that 플랫폼으로 we 다 빨려 all can 들어가고 있습니다. change 그러다 보니까 this 로드샵, now, 시물, or at 이제 least a little. 인터넷 샵 이런 That 것들이 is 다 why 망하고 I 있는 believe 거예요. that Atomy has an even greater mission 그래서 right now, 지금 because 우리가 currently 이제 이런 platforms 할인 are 매장이나 becoming 그런 really 대형 인터넷 쇼핑몰에 big, 가서 우리가 당분간은 구매를 할 수가 있겠죠. and 물건을 사겠죠. we can buy lots of 문제는 things 우리가 online, right? 소득이 계속되지 않기 때문에 이제 그런 대형 However, 쇼핑몰에 가서 물건을 살 it 돈도 is 없게 important to 된다 make 하는 거예요. these shopping malls and online platforms as meaningful as 그랬을 때 possible, 그런 대형 as thoughtful as 쇼핑몰도 possible, 결국은 다 because 망하게 now 된다는 we 거예요. are full of greed 그런데 and 여기서 우리가 주목해 we 봐야 are 될 living in the age of 이 미래에 overconsumption. 대한 대안 중에 하나가 However, 뭐냐면 we have this 우리 powerful tool 사람들은 and we 생필품은 can 반드시 think 쓰게 돼 about 있어요. 그 using 생필품을 our 쓰는 데서 resources in a way that 발생되는 would benefit the 소비로 world. 인해서 And 발생되는 I believe that 가치를 우리 we all have 소비자들끼리 나누자 to 하는 거예요. gather 그런데 our 우리 strengths 소비자들에 together 의해서 발생되는 and 그런 소비가 make our 창출해내는 이런 platforms as 가치가 optimal as 지금 다 possible. 어디로 빨려 And one 들어가냐면은 of the 이런 alternatives 대형 쇼핑몰, would be 그다음에 뭐
이런 working 그러니까 온라인 오프라인의 대형 쇼핑몰로 다 빨려 들어가 버리거든요. together 근데 그 across 대형 the globe, 쇼핑몰에 we could create both 주주라든가 online, 경영자들은 이미 offline 부자예요. shopping mall. We could 부자는 supply the world with 돈을 더 the 이상 products of 쓰질 basic 않습니다. necessity. 부자들이 돈 많이 쓰는 것 같은데요. And 돈 쓸 데가 없어요. 집 있고 차 you might 있고 think that 차도 rich 몇 people 대씩 use 있어요. 옷도 money all the 있을 거 time or they 있어요. spend all the time, but 그러면 do 돈 you think they 생겼다고 옷을 really 더 삽니까? spend their 그렇지 money? 않아요. What would 필요없으면 they 사지 possibly 않습니다. want to buy if they have houses, if they have 이미 everything they could dream of? 그 소비하고 있던 수준에서 That is 더 why in 이상 the age 소비를 of 하지 greed, 않아요. we also have to 여러분 부자들의 고민 중에 care 하나가 뭔지 about 아세요? each other. 이 가족들 뭔가 축하해야 될 So one of the concerns 때요. of the 생일날이라든가 rich 뭐 결혼 is 기념일이라든가 during 뭐 the 이럴 big 때 days like wedding 무슨 anniversary and birthday, they don't really have much to buy for their 여러분들 family 뭐 members. 임페리얼쯤 되면은 So if 그거 이제 you 느끼시게 될 거예요. become an imperial 더 이상 master, 해줄 게 you 없다는 will 거예요. feel that there's nothing much more that you 저도 can do for your 어 family members if you 뭐 really become super rich. 결혼 기념일마다 아내에게 뭐를 이렇게 해줬는데 And for 이제 뭐 every 해줄 게 wedding 없어요. anniversary, I 집도 used 사줬지요. to 차도 다 가지고 있죠. 가족도 give 있지요. presents to my 그러면 더 wife, 가지고 but she 싶은 already 게 has the 더 house, 필요할 게 없어요. car, and cash. So there is nothing much left to 이런 얘기를 buy 뭐라고 그러냐면 for 배부른 소비라고 her. 합니다. So maybe you say that 그러니까 부자는 this is what 돈을 the rich 더 people 가지고 say. 소득이 많아진다고 But anyway, 더 higher income 소비를 하지 않아요. doesn't mean that 소비가 they 하지 않는다는 consume 얘기는 more. 부자의 What does 돈이 this 사회로 mean? The 흘러가지 money of 않는다는 the rich 얘기예요. people do not go 그러니까 back 돈이 to the 계속 한쪽으로 society. 쌓이고만 있는 거예요. So they 그럼 just 한쪽은 keep 점점점 accumulating their 가난해지게 wealth. 된다는 겁니다. And at the other 그러니까 hand, 소비자들, 우리 the poor 소비자들이 people become 소비자들이 poorer. 그 돈이 So the 빠져나가지 않고 consumers, 우리 안에서 돌도록 만들자 하는 거예요. what I like to suggest is 그래서 we need to 우리가 make sure the money 35%를 circulates 다시 우리 within us. 소비자들에게 That's 공제를 why 해주는 거예요. we are giving 그게 refunds, 수당이에요, 지금. 35% of the sales to 우리 our 소비자들은 어때요? 우리 business 사업자들은 members. That's the commission. 아직 돈 쓸 데가 많아요. And our business 차도 더 members, they 좋은 차 still 사야 have 되지, a lot of 집도 사야 things 되지, to buy. 옷도 They 더 need to buy 사야 a 되지, car, 외식도 house, 더 more 해야 되지. clothes. 그러면서 They need 사업한다고 to 돌아다니면서 go out and have dinner 집값도 더 and 쓰게 되고, expenses for gasoline as they 밖에 나가서 travel a 장도 lot for 보니까 their business 숙박업도 사야 activities, 되고, 우리 and they need 사업자들 to pay 안에서 for 이게 35%가 accommodation. 돌면은 So if the 경제가 계속 35% 지속적으로 갈 수가 circulates within 있어요. our business members, it will activate 그러니까 our 여러분, economy. 우리 이 직판 산업이 그런 So this direct selling 소비들의 industry 경제를 다시 돌릴 수 있는 그런 시스템인데 그게 is a system to 애터미만 circulate the 있어요. economy, and only 왜 Atomy can 애터미만 do 있느냐? this. Why only Atomy? 다른 직판 회사들 Other direct 우리가 selling 존경하는 아메이, companies like the 특히 respected 허벌라이프 New Skin, Herbalife, 이런 Amway, 회사들은요. these companies, 이런 할인 매장이나